இப்போ நம்ம இந்த சாசன்கிர் அவுட்லேருந்து நம்ம இப்படியே நேராக போகணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம், நேராக போனால் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. தெரியல, கூப்பிட்டு போகிறவங்கள. Entering into our station. Nache. Oh, train andadhukku appuram da ticket tharuvaanga. What a new system. Wow. Okay, let's wait. Station நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம லிட்டரெலாம் வந்து மீட்டர் கேஜ் வண்டியில் போயிட்டுருக்கோம். அப்பா இந்த கட்ட சீட்டெல்லாம் பார்த்து எம்பிட்டு நாளாச்சு. மீட்டர் கேஜ் ட்ரெயினில் வந்து சைட் சீட்ஸ் கிடையாது, கொஞ்சம் அகலம் கம்மி. ப்ராட் கேஜுக்கு இதுக்கு தான் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிர் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம்.
ஸ்டேஷன் எல்லாம் இறங்குறாங்கன்னா பச்சை கொடிக்கு மேலே வந்து விட்டது. இது சித்திரவாடா. வேறவல் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ சோம்நாத் வந்துட்டோம். ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரிட்டையரிங் ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்லி 300 rupees, சாரி 400. திருத்தம் ஆன்லைனில் பண்ணும்போது வருது 400 தானே. நல்லதுங்க. ஏசி ரூம் கொடுக்குறாங்க. 400 ரூபாய்க்கு ஏசி ரூம் எங்கே கிடைக்கும்? அதுவும் ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே. இருங்க, ரூம் டூர் கூட்டு போகல. பரவாயில்லைங்க, ரூம் செம்மையாக இருக்குது. டிவிலாம் வச்சுருக்காங்க, நல்லா இருக்குங்க. நிஜமாக நல்லா இருக்குண்ணே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பீச்சுக்கு ஃபஸ்ட்டு போக போகிறோம். ஸோ இந்த கோயிலேருந்து லட்சுமிநாராயணன் கோயில் வந்து சொந்த வழியாக போகணும்.
சோம்நாத்துக்கு வந்துட்டோம், கோயிலுக்கு போயிட்டுருக்கோம். சாரி மக்களே, உள்ள கேமரா அலோடு இல்லை, அதனால சோம்நாத்குள்ளே உங்களை கூட்டு போக முடியல. நீங்களே வந்து டேட்டா பார்த்துக்கோங்க. நாங்கள் இது வரைக்கும் வந்ததே பெரிய விஷயம், ரொம்ப டென்ஷன் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ பை. ஸோ நாங்கள் கிளம்புறோம். சோம்நாத் ஜர்னி இனிதே முடிவடைந்தது. என்ன ஸோ திஸ் இஸ் ஓகே கைஸ், பாய்.